Hello friends, welcome to English Single Channel. I have learned that people will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Yes, the famous line, this quote is written by Maya Angelou. So today in this video we are going to discuss about Maya Angelou and her famous work I Know Why the Cage Bird Sings. So, Marguerite Anne Johnson was her actual name, but Maya Angelou was her pen name. So, first we will discuss her life facts. ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଥର୍ସ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହେ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛେ ମାନୁଛି କି ବେଶୀ ମାର୍କ ନହେଲେ ବି ଆମକୁ ଆବାଉଟ୍ ପୋଏଟ୍ 2 ମାର୍କସ୍ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ବନାଏ ପୋଏଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ବନାଏ? ବିକଜ୍ ତୁମେ ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରାଇଟ୍, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଜି ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବ ନା, এইগুଡ଼ାକ ହିଁ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ। ଆଇଦର ପିଜି ପାଇଁ ଦିଅ ବା ନେଟ୍ ସେଟ୍ ଗେଟ୍ বা କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ଏଇସବୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଏବେ ଆର୍ଲି ଏଜ୍ରେ ଅଛ, ଆର୍ଲି ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛ, ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଦି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲିଟରାରୀ କ୍ୟାରିୟର୍, ଲିଟରେଚର୍ କ୍ୟାରିୟର୍। ସୋ ଯଦି ମୂଳରୁ ହିଁ ତୁମ ମୂଳଦୁଆଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତୁମକୁ କାହାକୁ ଡରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନିଏ ଟୁ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅଥର୍ସ ଲାଇଫ୍। ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା 1928ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ମାୟା ଆଞ୍ଜେଲୋ ବା ମାର୍ଗୁରିଟ୍ ଆନ୍ ଜନସନ୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବାର ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1931ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆମର 1928ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଟୁ ବି ଏ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଲ୍ୟାଟର୍ ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ହି ବିକେମ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଲେମ୍ଡ ପୋଏଟ୍, ପ୍ଲେରାଇଟ୍, ଏସେଇଷ୍ଟ, ମୁଭି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏଣ୍ଟରଟେନର, ପ୍ରଫେସର ଆଣ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଆଈମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ 8 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିଲେ, 8 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସି ୱାଜ୍ ରେପ୍ଡ ବାଇ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଟ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 8। ଏବଂ ସେ ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟକୁ କାହାକୁ କହିନଥିଲେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ ବ୍ରଦର, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବଟ୍ କିଛି କଜ୍ ଜଣାନଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଡେଜ୍ they found that person dead. Later he founded him dead of. So after that she decided that she refused to speak at least more than 5.5 years. ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଲୋକଟାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମରିଗଲେ। ସୋ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଇ ଥଟ୍ ମାଇ ଭଏସ୍ କିଲ୍ଡ ହିମ୍, ଆଇ ଥଟ୍ ଆଇ କିଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିଜ୍ ନେମ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଆର୍ଲି ଲାଇଫ୍, ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ହିଁ ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ବହୁତ ଅର୍ଲି ଏଜ୍ରେ, ଇନ୍ ଦି ଇୟର୍ ଅଫ୍ 1945, ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ହର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ହର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସନ୍ ୱାଜ୍ born. Then she started her career as a waitress, a cook, and even as a prostitute, right? So in 1952 she started her dancing and singing career. ତ ତାଙ୍କର ଆଲବମ୍ କ୍ୟାଲିପ୍ସୋ ଲେଡି ବହୁତ ଫେମସ୍, କେବେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ସେଇ 1950ରେ ହିଁ ସି ଟୁକ୍ ହର୍ ପେନ୍ ନେମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାୟା ଆଞ୍ଜେଲୋ। ମାୟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାକୁ ନିକ୍ ନେମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଇ ନେମ୍ଟାକୁ ରଖିଥିଲେ। ମାୟା ଆଞ୍ଜେଲୋ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ନେମ୍। 1950ରେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସି ୱାଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦି ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ହାର୍ଲେମ୍ ରାଇଟର୍ସ ଗାଇଲ୍ଡ। ତ ହାର୍ଲେମ୍ ରାଇଟର୍ସ ଯେଉଁ, ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫୋରମ୍ by African American writers. There she developed her writing skill. In the 1960s she moved to Cairo, Egypt,
to work as an editor in for Arab Observer, and then moved to Ghana for African Review. ସେ ପେପର ଏଡିଟର ହିସାବରେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ ଇନ୍ ଦି ଇୟର୍ ଅଫ୍ 1964 ଫେରି ଆସିଥିଲେ। 1970ରେ ସି published her first and finest part of her 7 volume autobiography, that is I know why the caged bird sings, ଯୋଉଟା ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତାପରେ 1978ରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟା ଫେମସ୍ ପୋଏମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ରାଇଜ୍ଡ, ଫେନୋମେନାଲ ଓମେନ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। 2013 ମସିହାରେ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମମ୍ ଆଣ୍ଡ ମି ଆଣ୍ଡ ମମ୍, that was dedicated to her mom and grandmother, and in the year of 2014 she died in her home North Carolina। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଓଭରାଲି ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସର୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆନାଲାଇଜିଂ ଦି ପୋମ୍। ଦେଖ, Maya Angelou was an American poet, memoirist, and civil rights activist. She is best known for her autobiographical works, beginning with I Know Why the Caged Bird Sings, जोटा 1969-70 published ହେଇଥିଲା, which chronicles her early life and the challenges she faced as an African American woman in a racially segregated society. So, Angelou's work often explored themes of identity, racism, resilience, and the pursuit of freedom. ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ସେ ସେଟେଲ୍ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେରିକାନ୍ ମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବ୍ଲାକ୍ ପିପୁଲଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଥିଲା, ମାନେ ଦେ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଦିମ୍ ଭେରି ବ୍ରୁଟାଲି। ବସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ମାନେ ଅତି ମାନେ ପଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ପିପଲ୍। ସୋ ସେଇ ତାଙ୍କର ଅର୍ଲି ଲାଇଫ୍ କେମିତି ବିତିଥିଲା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ। ସୋ ବର୍ନ Marguerite Anne Johnson in St. Louis, Missouri, Angelou had a multifaceted career as a singer, dancer, actress, and a writer. She became a prominent voice in the civil rights movement, working alongside leaders like Dr. Martin Luther King Jr. and Malcolm X. Her literary contribution earned her numerous accolades, including her over 30 honorary degrees. ସେ 2 times Grammy Award ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ঠিক ଅଛି। So Angelou's poetry, including I Know Why the Caged Bird Sings, reflects her personal experience of oppression। ଅପରେସନ୍ ମାନେ ସେ କେମିତି ସେଠି ଅପରେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସେଠି କନଫାଇନ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ହର୍ ଏଣ୍ଡ୍ୟୁରିଂ ହୋପ୍ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗିଂ ଥିଲା ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ହାଡ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ହର୍ ପୋଏମ୍ I Know Why the Caged Bird Sings, and perseverance of marginalized communities worldwide. So let's start the introduction part. Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings is a deeply metaphorical poem that explores the themes of freedom, oppression, and resilience. Because ଏଠି metaphor କ'ଣ ନିଆ ହେଇଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାର୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରି ବାର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଜ୍ ବାର୍ଡ। So using the contrasting image, ଗୋଟେ ହେଉଛି free bird and a caged bird, Angelou addresses the systematic racial discrimination and inequality faced by African Americans. तो African American होतिले हमर caged bird ଆଉ free bird होतिले white people or American. So the poem resonates as a universal metaphor for the struggles of oppressed communities and their unyielding hope for justice and freedom. Structure of the poem. The poem is divided into 6 stanzas with an alternating focus on the lives of free bird and the caged bird. Stanza 146 highlight the free bird symbolizing privilege, freedom, and boundless opportunity, but in 2, 3, and 5 emphasize the plight of the caged bird, focusing on its physical confinement and emotional despair. से देखैछन्ती कि गोटे फ्री बर्ड पाखे केमती फ्रीडम रोची, सब प्रकार प्रिविलेज रोची, अपॉर्चुनिटी रोची, व्हेयर एज द केज्ड बर्ड हाउ she faces confinement, how they faces emotional despair. So the repetition of the caged birds song in stanza 3 and 5 underscores the persistence of hope, defense against oppression. So the alternating structure amplifies the contrast between freedom and captivity, making the central message of inequality more poignant. Summary. The poem begins with
description of the bird soaring effortlessly through the skies and claiming ownership of the world. This bird represents those who enjoy privilege and unrestrained freedom. ଦେଖ ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ବାର୍ଡ ଆକାଶରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଡ଼ିପାରେ, ଗୋଟେ କେଜ୍ଡ ବାର୍ଡ ସେତିକି କରିପାରେ ନାହିଁ ବିକଜ ଦି କେଜ୍ ବାର୍ଡ ଇଜ୍ କନଫାଇନ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଏ କେଜ୍। ସୋ ତା ପାଖରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅଫ୍ରେସ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା, ସିଏ ମୁକ୍ତ, ତାର ଯେହେତୁ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସିଏ ଉଡ଼ି ପାରିବନି। ହ୍ୱେରାଜ୍ ଦି ଫ୍ରି ବାର୍ଡ ହାଜ୍ ଅଲ୍ ଦି ଫ୍ରିଡମ୍, ହି ହାଜ୍ ଅଲ୍ ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ସି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ହୋଲ୍ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କି ଟୋଟାଲ ସ୍କାଏଟା ହେଉଛି ତାହାର, କାହାର, ଫ୍ରି ବାର୍ଡର। ବଟ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଦି କେଜ୍ଡ ବାର୍ଡ କନଫାଇନ୍ଡ ବାଇ ଇଟ୍ସ ନ୍ୟାରୋ କେଜ୍, କ୍ଲିଭ୍ଡ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଟ୍, ତା ୱିଙ୍ଗ ବନ୍ଧା, ତା ଫିଟ୍ ବନ୍ଧା, ଦ୍ୟାଟ୍ ସିମ୍ବଲାଇଜେସ୍ ଦି ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ରେସ୍ଡ। ତଥାପି ଏତେ ସବୁ କନଫାଇନମେଣ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ଫିଜିକାଲ କନଫାଇନମେଣ୍ଟ ଦି ବାର୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍, ତଥାପି ସେ ବାର୍ଡ ସିଙ୍ଗ କରିଛି କାହିଁକି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ହୋପ୍, ଏ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ଫର୍ ଫ୍ରିଡମ୍। So the bird continues to enjoy life, living on the back of wind and savoring nature, while the caged bird stands on the grave of dreams. ତାମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ବାର୍ଡ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଡେଇଁ ଚାଲିଛି ଆକାଶରେ, କିନ୍ତୁ କେଜ୍ଡ ବାର୍ଡର କ'ଣ ହେଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରେଭ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ, ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗ୍ରେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ମରିଯାଇଛି, ତାର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବଞ୍ଚିନି। ବଟ୍ ୟେଟ୍ ଦି କେଜ୍ଡ ବାର୍ଡ voice rises, yet the caged bird sings. Why? In the dreams of liberation, in the dreams of freedom, in the dreams of symbolizing resilience and defiance. So मुख्य themes कौन, freedom versus oppression, freedom माने मुक्त होइक रहइबा, oppression means दबाव। The free bird symbolizes identity, privilege and unrestricted opportunity, while the caged bird represents oppression, systematic barriers and lost potential. So hope and resilience. Despite its confinement, the caged bird sings, so symbolizing the unbreakable human spirit and the enduring hope for freedom. How कौन तार मुख्य theme? The next important theme that we want to discuss is inequality and injustice. The caged bird's clipped wings and tied feet reflect systematic racism and social inequalities faced by marginalized communities, particularly African American during Angelou's time. ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ ହେଉଥିଲେ କି, ବିକଜ ସ୍ଲେଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ମାନେ ସ୍ଲେଭ୍ ଭଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାନରେ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ସିଏ କେମିତି ରେସିଜିମ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ struggle for freedom, the next important theme we will explore. A poem transcends racial boundaries, resonating with anyone who experiences oppression or yearns for liberation. ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ପୋଏମ୍ ନଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କନଫାଇନମେଣ୍ଟ ବା ଅପରେସନ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। Literary device କ'ଣ, Angelou used vivid imagery to contrast the lives of two birds. The free bird lives on the back of the wind, while the caged bird stands on the grave of dreams. କେମିତି imagery, vivid clear image create କରିଛନ୍ତି, that we have noticed. Then this then next important imagery, literary device he used symbolism, କୋଉ ପ୍ରକାର symbolism use କରିଛନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିବା। The free bird symbolizes privilege, opportunity and freedom, whereas the caged bird represents oppression, confinement and unfulfilled aspiration. Here the song symbolizes hope, defiance and the enduring will to fight for justice. Contrast କ'ଣ use ହେଇଛି? The poem alternates between the joyous life of the free bird and the painful existence of the caged bird that emphasizes inequality. ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ନେଚର ଦେଖାଯାଇଛି ବା ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ରି ବାର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେଜ୍ଡ ବାର୍ଡ। ଫ୍ରି ବାର୍ଡ ତା ଲାଇଫଟା ଜୟସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ କେଜ୍ଡ ବାର୍ଡର ପେନଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଏମଙ୍ଗ ପିପଲ୍। फोर पर्सनिफाई କରାଯାଇଛି କାହାକୁ? ଦି ବାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ସ ମେକିଂ ଦେୟାର flight relatable. For example, the caged bird sings for freedom as a metaphor for human hope. Repetition କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ? The refrain, the caged bird sings for freedom, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, which reinforce the central theme of hope and resilience.
हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कौन जोटा एबे मैं तुमको कहूली द पोएम रिफ्लेक्ट्स माया एंजेलोस एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप इन ए रेसिकली segregated society in America. So the caged bird serves as a metaphor for African Americans and other marginalized groups where denied basic rights and freedoms. Angelo wrote this poem during the civil rights era, where the fight for racial equality was its peak. The free bird represents the privileged majority, while the caged bird symbolizes oppressed minority striving for liberation. Bujhela? So, message of the poem. The poem conveys a powerful message about resilience of the human spirit. It underscores the pain of oppression and the universal longing for freedom. The caged bird song reminds readers that even face of despair, hope, and courage can persist. ताମାନେ कौन that even in the face of despair एते हताशा एते निराशा एते दुख कष्ट सत्वे सेठी कौन अछि होप अछि सेठी कौन अछि courage अछि. Angelo's work is a call of awareness, empathy, and action against systematic injustice. So let's explore the conclusion. Maya Angelou's I Know Why the Caged Bird Sings is a masterpiece that uses rich imagery, symbolism, and universal themes to depict the struggles of oppressed. It not only reflects Angelou's personal experience of racism and sexism, but also resonates with broader struggles for equality and justice. So, the caged bird's hopeful song becomes a powerful reminder of the enduring fight for freedom, so making the poem eternally relevant. ଭାବୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି କାଇଣ୍ଡଲି ତୁମମାନଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ ବିକଜ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଢ଼ଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁନି ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହାଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ଦର ସୋ ଆଇ would request all my viewers please give your review whether on